Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. How are you today? I hope you always fine and happy. Today, we will learn English again in active English with me, of course, with Miss Suka. Today, we will learn about public places and giving direction. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Nuke. Hari ini kita akan kembali belajar bahasa Inggris tentang public places dan giving direction. Jadi tentang tempat umum dan memberikan petunjuk ya atau arah. Oke. Siapkan buku kalian. Oke, please prepare your English book. Open your book, Unit 10. The title is Let's Go to the Bank. What is that? Let's go to the bank. Okay? Mari kita pergi ke bank atau ayo kita pergi ke bank. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kali ini, Ibu akan perlihatkan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu after learning this lesson, you should be able to, setelah selesai pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat to invite someone to go to public places. Diharapkan kalian dapat bisa mengundang seseorang untuk pergi ke tempat umum, ya. Kemudian juga diharapkan kalian dapat show the direction, menunjukkan arah, ya. Oke. Kalian siap? Oke. Now, please look at here the first picture. Okay, the bank is on Jalan Merdeka. Here, the bank. What is bank? Okay, bank in Indonesia is bank. Ya, bank. Bank, bank dalam bahasa Indonesia ya. Sama. Kemudian, gambar yang kedua, look at the second picture. The school is next to bookstore. Here, bookstore. Bookstore apa? Kalian lihat gambarnya ini. Look at the picture. What is bookstore? Good. Bookstore is toko buku. Next, the supermarket is beside to the school. Supermarket. Supermarket. What is supermarket? Supermarket. Dalam bahasa Indonesia sama ya, supermarket. Jadi ini adalah 3 tempat umum. Contoh 3 tempat umum, contoh public places. This is bank, bookstore, supermarket. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, look at the bakery is after the first juncture. Ini bakery. What is bakery? Siapa yang tahu bakery? Oke, bakery is toko roti ya. Ini termasuk public places. Okay, let's go straight ahead. We will go to the museum. This is museum. In Indonesia, museum is museum. Let's turn right. We will go to the hospital. What is hospital? Rumah sakit. Ya, jadi slide kedua, bakery, museum, and hospital. Okay, please read. Bakery, museum, and hospital. Ini 3 tempat umum. Okay. Slides berikutnya. Children, look at here the next slide. Look at the first picture. Let's go to the stadium. What is stadium? Look at the picture. Okay, good. Stadium is stadion. Next. Let's turn left. Ayo belok kiri. We will go to the bus station. What is bus station? Look at the picture. Good. Bus station is terminal this. Class. Let's cross the street. We'll go to the restaurant. Kita akan pergi ke restoran. What is restaurant? Good. Restaurant is rumah makan. Oke anak-anak. Jadi alhamdulillah hari ini kalian sudah mempelajari 9 macam tempat umum ya. Oke, sekarang tiba saja kita practice.
practice, mention the public places below. Sebutkan tempat-tempat umum di bawah ini. Contohnya, for the example, Faisal will go to the stadium, to the museum, and to the bookstore. Faisal will go to the stadium, museum, and bookstore. Ya, jadi kalian tulis akan pergi kemana berdasarkan gambar. Oke. Sekarang bagian kalian, ini tugasnya. Sania will go to bla bla bla, bla bla bla, and bla bla bla. Sebutkan tempatnya. Oke. Next, you will go to bla bla bla, bla bla bla, and bla bla bla. Ke tempat ini, dan tempat ini. Ya, kalian tulis ya. The last, ini, you friend will go to, kemana temanmu akan pergi? Ke sini, sini, dan sini. Oke. Your friend will go to bla bla bla, bla bla bla, and bla bla bla. You have to write it in your book. Ya, kalian tulis ceritanya di buku tulismu. Okay? Children, now we will read the text. This is the story about Newtown. Kalian perhatikan, ini adalah sebuah map, ya, sebuah peta tentang kota baru. Ayo kita baca sama-sama. This is Newtown. There are 2 banks in the town. Ada 2 bank di kota ini. There are Citibank and Amanah Bank, yaitu Bank Citi dan Bank Amanah. The banks are on Jalan Pahlawan. This is Jalan Pahlawan, okay? Bank ini berada di Jalan Pahlawan. There is also a museum on Jalan Pahlawan. Ada juga museum, ini museumnya ya, di Jalan Pahlawan. The museum is between the 2 banks. Ini museumnya berada di antara 2 bank tersebut. Next, the hospital and the bakery are on Jalan Tanjung. This is Jalan Tanjung. The hospital and the bakery are on Jalan Tanjung. Ada di Jalan Tanjung. Rumah sakit dan tempat atau toko kue ya berada di Jalan Tanjung. The hospital is opposite the bakery. Rumah sakit ini berseberangan dengan toko kue. The Padang restaurant is next to the bakery. Di sini Padang restaurant, rumah makan Padang bersebelahan dengan bakery, ya, toko kue. On Jalan Melati there is another restaurant. Ini Jalan Melati. Di Jalan Melati ada restoran lain. It is Yummy Restaurant. Namanya Yummy Restaurant atau restoran Yummy. It is near the Grand Supermarket. Dekat supermarket besar, ya. Come and see the town. Datanglah dan lihatlah kota ini. Itu ceritanya ya. Oke. Nana, now in practice, please answer the question based on the story, of course, ya. Jawab pertanyaannya berdasarkan story atau teks yang tadi kalian baca. Number 1, is there a museum in Newtown? Apakah ada museum di Kota Baru? Number 2, where is the museum located? Di mana letak museum tersebut? Is there any banks in Newtown? Apakah ada bank di Kota Baru tersebut? Where are they? Di mana bank tersebut? Okay. Next, number 5. Where is the hospital? Di mana rumah sakit? Is there any restaurant in Newtown? Untuk nomor 6. Apakah ada restoran di Kota Baru itu? What are they? Apakah namanya restoran tersebut ya? Where is the supermarket? Di mana supermarket tersebut? Oke. Ini adalah pertanyaan yang kalian harus jawab berdasarkan teks yang tadi, oke? Good. Next, children, this is a picture. Ada sebuah gambar.
tentang Aldo. It's about Aldo. Aldo will go to 5 public places. Aldo akan pergi ke 5 tempat umum, yaitu ke bank, bookstore, garden, restaurant, and museum. Di sini sudah ada kalimat awal, Aldo goes to the bank. From his house, he will turn left. What is turn left? Belok kiri, ya. Dari rumahnya, Aldo akan belok kiri untuk dapat atau untuk sampai ke bank. Kemudian, dia akan pergi kemana nih, ya? Setelah ke bank, dia akan pergi ke garden, ya. Ke garden, ke taman. Kalian tulis apakah Aldo itu akan belok kanan atau belok kiri untuk menuju ke bank, atau lurus. Kalau lurus itu go straight ahead, ya. Dari garden, from garden, Aldo will go to bookstore. Dia akan pergi ke bookstore, toko buku. Arah jalannya kalian tulis, ya. Apakah harus belok kanan, belok kiri. Kemudian dari bookstore dia akan pergi ke museum, ya. Dari museum dia akan pergi ke restoran. Jadi kalian tulis arahnya, apakah harus belok kanan, belok kiri, apakah harus lurus. Oke? Are you ready? Kalian siap? Insya Allah siap, ya. You have to write it in your book. Tulis ceritanya di bukumu. Oke? Next. Nah, kali ini anak-anak, alhamdulillah you have learned, kalian sudah belajar tentang how to show direction, ya. Bagaimana cara menunjukkan arah. Ini turn left, artinya tadi apa? Belok kiri. Turn right, belok kanan. Dan kalau lurus, straight ahead, ya. Jadi cara menunjukkan arah, kalian gunakan kata-kata ini, ya. Turn left, turn right, and straight ahead. Lurus. Okay. Children, we have learned about public places. Okay. There are 9 public places. Today we have learned. The first is bank. Yang pertama adalah bank. Bookstore. Masih ingat bookstore? Okay, good. Bookstore is toko buku. Supermarket, bakery, toko kue atau toko roti, museum, hospital, stadium, bus station, and restaurant. Ya, jadi hari ini alhamdulillah kalian sudah belajar 9 macam tempat umum. Silakan kalian pelajari agar kalian mudah ketika insya Allah berkomunikasi dengan teman kalian tentang kota kalian, ya. Di kota kalian insya Allah ada bank, bookstore, supermarket, bakery, museum, hospital, stadium, bus station, and restaurant. Okay, anak-anak, this is our lesson today. Thank you for your attention. I hope you will understand, you will learn about it. Okay, terima kasih. Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya dan Ibu ucapkan selamat belajar and always good luck and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.